Die Son war langst hinter den Haussertakeren verschwunden, doch das Licht des späten Abends spiegelt sich noch auf den Fenstern der Stadt. Clara schloss die Schwur ihres Apartments hinter sich und lehnt sich für einen Moment dagegen. Ein tiefer Surfzer entwich ihren Lippen, alssie den Alltag von sich abfallen ließ. Die Gerosk der Straßen, das Lachen von Kindern und das Fernhupen von Autos schienen sie nicht mehr zu erreichen. Hier, hinter diesen verschlossenen Türen, begann eine andere Welt, eine Welt, in der sie ganz sie selbst senkend. Clara war eine Frau voller Widerspruch. Tagsüber worked sie cool, kontrolliert, fast unnahbar. Ihr Lächeln war charmant, ihr Stimme selbstbewusst, doch hinter dieser Fassade schlummert ein Feuer, das sie nur selten entfachen ließ. Es war ein Feuer der Sehnsucht, der Leidenschaft, der Hingabe. Und heute Abend spürt sie, dass dieses Feuer brennen würde. Vor einigen Stunden hat sie ihn Nachrichter halten, die ihr Herz schneller Schoolegen ließ, ich ward auf dich. Kein Name, nur der Buchstabe L. Lucas. Sen Name war wie ein Schlüssel, der Verborgen Türen in ihr öffnet. Ihr Begegnungen waren selten, fast flüchtig, doch jedes Mal hinterließen sie Spuren, die wie Geheimlandkarten ihrer Gefühle in ihr Herz gezeichnet waren. Sie ließ ihr Jacke fallen und trat in die Küche, sich ein Glas Wein einzuschenken. Der Duft des Rotweins erfüllt den Raum, und Clara genoss den Moment der Ruhe, bevor alles beginnen würde. Sie setzte sich auf das Sofa, die Beine entwinkelt, das Glas in der Hand. Die Erinnerung an ihr letztes Treffen mit Lucas war noch lebendig, sein Blick, tief und durchdringend, seine Hand, die flüchtig die ihren bereit hatten, und die leise Stimme, die wie ein Versprechen klang, all das jagte ihr Herz in die Höhe. Ein leises Klopfen an der Tür ließ sie zusammenzucken. Ihr Puls beschleunigt sich, ihr Sinn wurden scharfer. Langsam und fast sicherlich ging sie zur Tür. Erkennt es Sen? Sie öffnet, stand da, Lucas. Sen Lächeln war unverkennbar, sen Blick durchdringend und gleichzeitig sanft. Die Spannung zwischen ihnen war sofort greifbar. Hallo, sagte doch in diesem einzigen Wort lag mehr als nur eine Begrüßung. Clara trat bei sit, in eintreten zu lassen. Der Raum wirkt kleiner, enger, als hat die Luft selbst die Spannung aufgenommen, die zwischen ihnen herrscht. Sie setzten sich auf das Sofa, nicht zu weit voneinander entfernt. Jede Bewegung, jeder Blick, jeder Atemzug war bedeutungsvoll. Lucas legt seine Hand sanft auf ihr. Ein Stromstoß fuhr durch Claras Körper, und sie muss schlucken, ihr Gefühl unter Kontrolle zu halten. Ich hab dich vermisst, flüstert Lucas, und seine Stimme klang wie ein Versprechen, das nicht ausgesprochen werden muss. Clara spürt, wie sich ihr Herz zusammenzog, wie ein Magnet, der sie unweigerlich anzog. Ich dich auch, antwortet sie leise. Dies Wort waren kaum hörbar, doch in ihnen lag als, Sehnsucht, Verlangen, ein stilles Ingestandnis ihrer Gefühle. Für einen Moment saßen sie einfach die Hand ineinander verschränkt, ohne weitere Wort. Die Welt draußen existiert nicht mehr, nur der Raum, die Warm und das leise Knistern zwischen ihnen zahlten. Und dann, wie von selbst, rückten sie nachher. Ihr Blick trafen sich, und die Spannung, die sich über Monat aufgebaut hat, entlud sich in einem Moment der Nähe. Clara spürt seine Hand in ihrem Gesicht, die sanft über ihr Wange strich. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Ihr eigenen Hand fanden den Weg zu seinem Nacken, siegen in nachher, suchten seine Nähe, die sich anfühlt wie ein Versprechen von etwas, das größer war als sie selbst. Die Stunden verstrichen wie Minuten. Die Zeitgehen stillzustehen, während sie sich immer näher kommen.
Word waren überflüssig, jederblick, jed Berührung sagt die mehr als tausend Sätze. Leidenschaft, die lang verborgen war, brach sich Bahn, entfesselte ihn Welt von Gefallen, die Sie beidsugliche Berwaltig und Berat. Clara Verler sich in seinen Augen, in der Warm seiner Umarmung, in dem Sussen Risiko, das Sie Inging. Hinter verschlossenen Türen zählt kein Vernunft, kein Regeln, nur das Hier und Jetzt, nur die beiden, die sich in diesem Moment fanden und in der Intensität ihrer Gefühle verloren. Die Stadt draußen let weiter, doch Sie war ein ferner Traum. In diesem Raum gab es nur Sie und Lucas, nur die Leidenschaft, die in jeder Berührung, jedem Atemzug brannt. Die Nacht war noch jung, und Sie und, das Sie zusammen etwas erleben würden, das unauslöschlich in ihr Erinnerungen engraviert werden würde. Und waren die ersten Schritte der Nacht die Wanda ihres Apartments berührten, erkannt Clara, dass dies erster Anfang war. Hinter verschlossenen Türen entfaltet sich eine Welt, die nur innen gehört, eine Welt voller Sehnsucht, Verlangen und unkontrollierbarer Leidenschaft. Die Nacht hat sich über die Stadt gelegt, doch in Claras Apartment brannt das Licht warm und intensiv. Nach Stunden voller Nahe, flüchtiger Berührungen und langer Blick saßen Clara und Lucas nun noch immer nebeneinander auf dem Sofa. Die anfangliche Spannung hat sich in ein tiefes, beinahe greifbares Verlangen verwandelt. Jeds Atemholenski und die Luft zwischen ihnen elektrisch aufzuladen. Clara beobachtet Lucas, wie das Sass, entspannt, aber gleichzeitig aufmerksam. Sen Blick wandert immer wieder zuer, als wollt Jeds klein Zucken ihrer Lippen oder Jed unbewusst bewegen wahrnehmen. Sie spürt ein Kribbeln in ihrem Bauch, ein Aufregens aus Freude und Nervosität. Dies nahe war gefährlich, das was Sie. Und gerade das macht alles so aufregend. Willst du etwas trinken, fragt die Clara schließlich, ihr Stimme leise, fast flüsternd. Sie stand auf und ging zur Cookie, während Lucas Sie aufmerksam beobachtet. In der Stille der Raumski und Jeds Geruch überdeutlich, das Klirren de Glasses, das sanft Rascheln ihrer Kleidung, ihr eigener Herzschlag, der in ihren Ohren hämmert. Als Sie zurückkam, setzte Sie sich wieder neben ihn. Die spürt Sie, wie ihr nie beinahe unmerklich sein berührten. Kein Wort wurde gesprochen, und doch war alles gesagt. Sie hatten beide verstanden, dass dies keine gewöhnliche Begegnung war. Hinter verschlossenen Türen öffnet sich eine Welt, in der Sie ihr Gefühl vollkommen ausleben konnten, fernab von Erteilen und Erwartungen. Lucas legt vorsichtig eine Hand auf Claras Wange, streichelt Sie sanft. Du bist wunderschön, murmelt und sen Atem streift ihr out. Clara spürt, wie sich ein Feuer in ihr entzündet, starker und heißer als zuvor. Sie lehnt sich unwillkürlich in seine Berührung, sucht seine Nähe, seinen Halt und gleichzeitig das Versprechen von mehr. Ich hab dich vermisst, stammelt Sie, ihr Stimme zittert leicht. Es war nicht nur eine Wiederbegegnung, es war die Bestätigung einer Sehnsucht, die Sie schon lang verspürt, aber nie so intensiv erlebt hat. Lucas lächelt, und in seinen Augen lag ein Funken, der Claras Herz schneller Schoolegen Lias. Ich auch. Jeden Tag es war ein einfacher Satz, doch die Tief seiner Bedeutung war spürbar. Sie spürten beide, dass dies mehr war als nur körperlich Anziehung, es war ein Zusammenspiel aus Emotionen, aus Nahe, Vertrauen und einer Leidenschaft, die lang unterdrückt worden war. Die Minuten vergingen, doch Sie spürten dies nicht. Jeder Blick, jede Berührung, jede Bewegung war von Bedeutung. Lucas zog Sie naher, und Sie konnte die Warm seines Körpers spüren. Clara Verler sich in seinen Armen, lies alle Hemmungen fallen. Hinter verschlossenen Türen konnte Sie als sen, stark, verletzlich, begerannt,
Leidenschaftlich. Willst du mir alles erzählen, fragt die Lukas-Schliesslich, seine Stimme tief und sanft. Meint nicht nur Wort über den Tag, sondern über alles, was sie fühlten, was sie bewegt. Clara zagert einen Moment. Es war nicht leicht, die eigenen innersten Wünsche auszusprechen. Doch in diesem Raum, in dieser Nähe, fühlt sie sich sicher. Es ist schwer zu beschreiben, flüstert sie. Aber, bei dir fühle ich mich lebendig. Als kann ich als vergessen, als hinter mir lassen. Als dir existiert nicht Lukas nicht, sen Blick sanft und Verständnisvoll. Ich verstehe. Ich fühle das gleich. Es ist, wie ein Rausch, oder, hocht sie. Ein schöner Rausch, der gleichzeitig Angst macht lächelt leicht und sag sie wieder nachher. Die Angst verwandelt sich in Vertrauen, das Vertrauen in Leidenschaft. Sie spürten beide, dass dies Nacht nicht nur körperlich nahe bedeutet, sondern auch das Öffnen ihrer Herzen. Jed Berührung, jeder Atemzug sie nachher zusammen, scuffing Verbindung, die starker war als Wort. Clara spürt, wie die Spannung zwischen ihnen wuchs. Ihr Finger strichen über seine Hand, seine Lippen berührten sanft ihr Haar. Es war ein Tanz aus nahe und Zurückhaltung, aus Verlangen und Geduld. Hinter verschlossenen Türen waren sie allein, die Welt draußen existiert nicht, und all die Regeln und Normen, die das Leben normalerweise diktierten, hatten keinen Platz mehr. Ich will dich, flüstert Lukas schließlich, und seine Stimme war kaum mehr als ein Hauch. Clara erweitert den Blick, spürt das Verlangen, das bei durchströmt. Sie wusste, dass dies nur der Anfang war, der Anfang einer Nacht, die ihr Gefühl und ihr Leidenschaft auf ihn entfalten würde, die sie nies übererlet hat. Langsam zagen sie sich nachher, ihr Körper berührten sich, die Berührungen zortlich und gleichzeitig fordernd. Jed Bewegung war bedeutungsvoll, jed Berührung ein Ausdruck von Emotionen, die Wort nicht beschreiben konnten. Clara ließ sich fallen, ließ zu, dass die Leidenschaft sie durchströmt. Hinter verschlossenen Türen existiert nur das Jetzt, nur das Gefühl der Verbindung, das sie beide so stark spürten. Die Nacht war jung, und sie wussten, dass noch viele Stunden vor ihnen lagen. Stunden voller Nahe, voller Entdeckungen, voller Leidenschaft. Clara fühlt sich lebendig wie nies über, fühlt von einem Feuer, das Lukas in ihr entfacht hat. Jeder Moment mit ihm war intensiv, berauschend, und sie wusste, dass sie sich ihm vollkommen hingeben konnte, ohne Angst, ohne Zweifel, ohne Zurückhaltung. Und waren die Stadt draußen schlief, entfaltet sich drinnen ein Geschicht von Verlangen und Hingabe. Hinter verschlossenen Türen existiert eine Welt, die nur Clara und Lukas gehört, eine Welt voller Leidenschaft, Geheimnis und unausgesprochener Gefühle. Die Nacht hat gerade erst begonnen, und beide wussten, dass sie noch lang nicht am Ende waren. In dieser Dunkelheit, in der Stille, in der Warm des Raums entfaltet sich ein Geschicht, die intensiver war als, was sie übererlet hatten, ein Geschicht von Leidenschaft, die niemand sehen kennt, die jedoch in jedem Herzschlag, jeder Berührung, jedem Atemzug let die Nacht war ins Wisken tief und still geworden, nur das lies some ender Stadt im Hintergrund erinnert daran, das draußen noch Leben existiert. In Claras Apartment war jedoch ein ganz eigen Welt entstanden, ein Welt voller Nahe, Verlangen und unausgesprochener Geheimnis. Clara lag in Lukas Seat, ihr Atem im Einklang, doch in ihrem Inneren tobt ein Sturm aus Emotionen, den sie nicht völlig kontrollieren konnte. Lukas betrachtet sie, wie sie da lag, die Augen halb geschlossen, ein sanftes Lächeln auf den Lippen. Es war ein Blick, der gleichzeitig Bewunderung und Verlangen ausdrückt. Du bist so wunderschön, flüstert
und seine Stimme klang wie eine Melodie, die klares Hörst durchdrang. Sie spürt, wie ihr eigenen Gefühl in Flammen aufgingen. Es war nicht nur körperlich Anziehung, es war eine tiefe Verbindung, ein Magnet, der sie unweigerlich zueinander zog. Clara dreht sich zu ihm, ihr Hand fand seinen Nacken, zog ihn nachher. Ich hab mich die ganze Zeit danach gesehnt, hier zu sen, gestand sie leise. Es war mehr als ein Moment de Verlangens, es war die Anerkennung dessen, was zwischen ihnen gewachsen war. Lucas lächelte, seine Finger strichen sanft über ihr Wange, seine Behaarung lies sie ertitern. Und ich dich, sagte seine Stimme tief und rau. Jed Minute ohne dich war wie ein Stück von mir, das fällt sie spürten beid, dass dies Nacht nicht nur körperlich war. Hinter verschlossenen Türen ging es Vertrauen, Nahe, das Ingestandnis dessen, was sie füreinander empfanden. Clara konnte die Intensität der Gefühle kaum fassen, so stark, dass sie fast überwältigend waren. Doch mitten in dieser Harmonie lag ein Funken Unsicherheit. Clara wusste, dass ihr Leidenschaft Risiken barg. Ihr Gefühl für Lucas waren tief, aber die Welt draußen wurde sie kaum verstehen. Noch nie hat sie ihr Sehnsucht so offen gesiegt, noch nie hat sie jemanden so nahen sich herangelassen. Die Angst mischt sich mit dem Verlangen, und genau das macht alles so intensiv. Lucas kann ihr Gedanken so lesen. Du machst dir Sorgen, murmelt Aber hier, jetzt, gibt es nur uns kein Regeln, kein Erwartungen, nur wir beide Clara nicht, doch innerlich kämpft sie mit einem Aufruhr. Sie wollt die Nahe, wollt die Leidenschaft, wollt alles, was dieser Moment versprach, und gleichzeitig fürchtet sie, was sie verlieren könnt, wenn sie sich vollkommen hingab. Zog sie nachher, seine Lippen fanden die sanft, fordernd, ein Kuss, der mehr sagte als tausend Wort. Clara schloss die Augen, ließ sich fallen, und für einen Moment schien die Zeit stillzustehen. Als, was zählt, war die Hitze zwischen ihnen, die Intensität der Gefühle, die sie miteinander teilten. Du bist unglaublich, flüstert Lucas gegen ihr Lippen. Mehr als ich je ertrankt hat die Wort treffen sie tief, und Clara spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Sie legt ihr Hand auf seine Brust, folgt den Schlag seines Herzens, das in Einklang mit ihrem eigenen pulsiert. Hinter verschlossenen Türen verschwammen alle Grenzen zwischen Nahe und Leidenschaft, zwischen Verlangen und Zärtlichkeit. Doch die Intensität bracht auch Zweifel mit sich. Clara zog kurz den Kopf zurück, ihr Stirn gegen seine gedrückt. Was, wenn das als zu viel word, fragte sie leise. Was, wenn wir uns verlieren, anstatt zu finden, Lucas strich ihr über die Wange, sah ihr tief in die Augen. Wir verlieren uns nicht. Nicht jetzt, nicht hier. Als, was wir wollen, ist nicht. Als, was wir teilen, gehört uns nur uns ein Wort berechtigten sie, doch sie spürt, das noch mehr unter der Oberfläche lag. Nicht nur Leidenschaft, sondern auch Geheimnis, die unausgesprochen bleiben. Beide wussten, dass hinter diesen Türen nicht nur Nahe, sondern auch Prüfungen und Herausforderungen warteten, Dinge, die ihr Verbindung auf die Probe stellen könnten. Clara lehnt sich wieder in, ihr Finger vergruben sich in seinem Haar. Ich will dir ausgeben, flüstert sie. Aber manchmal habe ich Angst, dass wir zu tief gehen, dass wir uns selbst verlieren dann gehen wir gemeinsam, antwortet Lucas, seine Stimme fest. Wir verlieren uns nicht, weil wir zusammenhalten. Wir entdecken nur mehr voneinander, mehr von uns selbst dies Wort waren wie ein Versprechen, das die Nacht noch susser macht. Hinter verschlossenen Türen hatten sie kein Abelken,
kein Einfluss von außen, nur sich selbst, nur die Verbindung, die zwischen ihnen wuchs. Clara spurt, wie sich ein neues Gefühl in ihr ausbricht, Vertrauen. Tiefs, unverbrüchliches Vertrauen. Die Stunden vergingen, und sie entdeckten sich immer wieder neu. Jede Berührung, jeder Kuss, jedes flüchtige Lächeln war ein Ausdruck von Emotionen, die tiefer gingen als, was sie über erlebt hatten. Hinter verschlossenen Türen war ihr Leidenschaft nicht nur körperlich, sie war in Symbiose aus Hers, Geist und Körper, in Verbindung, die sie beidwillig in Anspruch nahm. Doch während sie sich in dieser Intensität verloren, begann sich ein leiser Zweifel einzuschleichen. Es war die Ahnung, dass dies Nacht nicht dauern würde, dass die Realität draußen irgendwann die klopfen würde. Clara spürt ein leichtes Zittern, ein Bewusstsein dafür, das hinter all der Leidenschaft auch Verantwortung und Entscheidungen lauerten. Lucas bemerkt es. Was denkst du, fragte sanft. Du bist abwesend, obwohl du hier bist Clara selbst leise, ihr Stern gegen sein gedrückt. Ich weiß nicht. Ich will dich, als in dir aber ich habe Angst, dass wir uns selbst verlieren in dieser Intensität zog sie engeren sich, sen Adam streift ihr Haare. Dann verlieren wir uns zusammen. Aber nicht aneinander, sondern in uns. Indem, was wir wirklich wollen. Vertrauen wir darauf, dass wir stark genug sind und so verbrachten sie die Nacht, zwischen Nahe, Leidenschaft und leiser Unsicherheit. Jeder Moment war ein Tanz auf der Grenze zwischen Verlangen und Kontrolle, zwischen Hingabe und Selbstbewusstsein. Hinter verschlossenen Türen entfaltet sich ein Geschichte, die nur innen gehört, und doch spürten beide, dass die Welt draußen nicht länger ignoriert werden kann. Die Nacht war noch jung, und sie enten, dass die kommenden Stunden, vielleicht sogar die kommenden Tage, in Prüfung bringen werden, in Prüfung, die ihr Verbindung entweder starken oder zerbrechen könnt. Doch in diesem Moment war alles nebensächlich. Alles, was zählt, war die Intensität, die Nahe und das Wissen, dass sie sich gegenseitig gefunden hatten, hinter verschlossenen Türen, in einer Welt nur für sie der Morgen dämmert langsam über der Stadt, aber in Claras Apartment herrscht noch die Wärme der Nacht. Sonnenstrahlen fielen sanft durch die Vorhang, zeichneten helle Streifen auf den Holzboden und das Sofa, auf dem Clara und Lucas noch immer nebeneinander saßen. Die Nacht hat Spuren hinterlassen, Unordnung, flüchtige Kleidungsstück und ein Knistern in der Luft, das beid nicht loslässt. Clara öffnet die Augen und sah Lucasen. War noch halb schlafend, sein Haar zerzaust, sein Gesicht entspannt, ihn sieht, die sie nur selten zu sehen bekam. Sie spürt plötzlich eine Mischung aus Zärtlichkeit und Sehnsucht. Die Nahe der letzten Nacht hat sie verändert, etwas Tiefes, Intensives hat sich zwischen ihnen aufgebaut, das sich nicht mehr ignorieren ließ. Guten Morgen, flüstert sie leise, fast zaghaft. Lucas Augen öffneten sich langsam, und ein leichtes Lächeln umspielt seine Lippen. Guten Morgen, erwidert und seine Stimme klang warm, fast schmeichelnd. Doch während der Morgen hereinbrach, schlich sich auch die Realität zurück. Clara fühlt ein leichtes Zittern in ihrer Brust, ein Bewusstsein, dass dies Nacht, so intensiv sie auch gewesen war, nicht von der Welt unbeobachtet bleiben kann. Ihr Gedanken drifteten zu Verpflichtungen, zu ihrem Alltag, zu all den Dingen, die sie normalerweise kontrolliert, und nun fühlt sich als ein wenig komplizierteren. Lucas, begann sie vorsichtig, wir müssen reden sah sie aufmerksamen, sen Blick tief und Verständnis weil. Über was, über uns, antwortet sie, ihr Stimme zittert leicht. Über das, was passiert ist, über das, was wir wollen. Ich
Ich will es nicht verlieren, aber ich habe Angst, dass wir uns selbst verlieren, wenn wir zu schnell gehen. Lucas schwieg einen Moment, nahm ihr Hand in seine und drückt sie sanft. Clara, ich verstehe. Aber nix, was wir wollen, ist falsch. Wir müssen nur ehrlich zueinander sein, und offen für alles, was kommt die Wortbarrichten sie, doch tief in ihrem Inneren spürt sie, dass es mehr gab, Geheimnis, gesprochen Dinge, die sie bisher vermieden hatten. Lucas gehen dies zu an. Clara, es gibt etwas, das ich dir sagen muss, begann langsam, etwas, das unsere Beziehung, beeinflussen kann. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Die Leidenschaft der letzten Nacht war noch präsent, aber plötzlich mischt sich Spannung mit Unsicherheit. Was ist es? Fragte sie, ihr Stimme leise, fast bebend. Ich bin nicht immer verfügbar, sagte schließlich. Nicht nur wegen der Arbeit, sondern, ich habe Verpflichtungen, Dinge in meinem Leben, die kompliziert sind. Ich wollte es dir sagen, aber, ich wollte den Moment zwischen uns nicht zerstören. Clara schluckte schwer. Sie spürt, wie ihr Brust sich zusammenzog. Du meinst, es gibt andere Dinge, andere Leute, Lucas schüttelt den Kopf. Nein, nicht andere Leute. Aber es gibt Verpflichtungen, Verantwortungen, die ich nicht ignorieren kann. Ich wollte ehrlich zu dir sein, bevor wir noch tiefer gehen. Ich will dich nicht verletzen. Clara at me tief durch, versucht, ihr aufkommend Angst zu kontrollieren. Ich verstehe, ein bisschen. Aber ich habe Angst, dass wir auseinander driften könnten, wenn wir nicht alles wissen. Dann reden wir jetzt, sagte Lucas, seine Stimme ruhig, doch bestimmt. Kein Geheimnis mehr. Ich will, dass du alles über mich weißt, so wie ich alles über dich wissen will. Die nächsten Stunden verbrachten sie damit, miteinander zu reden, über Angst, Traum, über die Unsicherheiten, die sie in der Nacht hinter verschlossenen Türen verdrängt hatten. Es war ein intensives, manchmal unangenehmes Gespräch, doch es gab auch Vertrauen, das tiefer ging als die Leidenschaft der vergangenen Nacht. Clara erkannt, dass dies nicht nur körperlich war, sondern auch emotional. Lucas Offenheit macht sie verletzlich, aber gleichzeitig fühlt sie sich sicher. Hinter verschlossenen Türen war nicht nur Leidenschaft möglich, sondern auch Ehrlichkeit, Verletzlichkeit und Verständnis. Nach dem Gespräch zog Lucas sie wieder in sein Arm, ihr Körper verschmolzen. Wir schaffen das, flüstert Egal, welch Hindernisse kommen, wir können uns gegenseitig halten. Clara schloss die Augen, spürt die Wärme, die von ihm ausging, die Sicherheit, die vermittelt. Sie wusste, dass dies erster Anfang war. Hinter verschlossenen Türen werden sie sich weiter entdecken, weiter aneinander wachsen, und durch Laurten außerhalb der Herausforderungen, die sie gemeinsam meistern mussten. Die Stunden vergingen, und die Spannung zwischen Nahe und Unsicherheit wurde zu einem Tansania jed Berührung, jeder Kuss, jed klein Gest war geladen mit Bedeutung. Clara erkannt, dass die Leidenschaft allen nicht ausreichen würde, sie brauchten Vertrauen, Kommunikation und Mut, ihr Gefühl zu leben. Und waren der Tag herauf demerte und die Stadt wieder erwacht, bleiben sie in diesem Raum, in ihrer eigenen Welt. In Welt, die nur innen gehört, in Welt, in der Leidenschaft, Angst und Hoffnung nebeneinander existierten. Hinter verschlossenen Türen hatten sie sich gefunden, und sie wussten, dass sie bereit waren, als zu riskieren, füreinander, für das, was sie fühlten, für die Intensität ihrer Verbindung. Doch tief in Claras Innerem nagte die Frage, wurde dies Leidenschaft die Realität überdauern? Oder war sie nur ein flüchtiger Moment, ein aufregendes Spiel hinter verschlossenen Türen?
Sie was ain't die Antwoord nog nicht, doch in diesem Moment war es egal. Als, was zählt, war Lucas, ihr Nahe, die Intensität, die Sie beid erfüllt der Morgen war langst vergangen, doch die Sonne warf noch immer ein warmes Licht durch die hohen Fenster von Claras Apartment. Die letzten Stunden hatten ihn Mischung aus Leidenschaft, Offenheit und neuen Erkenntnissen gebracht. Clara lag noch auf dem Sofa, während Lucas sich einen Moment von ihr Lust, einen Kaffee zu holen. Die Still zwischen ihnen war nicht unangenehm, Sie war geladen mit unausgesprochenen Gefühlen, Gedanken und der leisen Ahnung, dass die Nacht nur der Anfang gewesen war. Clara beobachtet ihn, wie am Küchentresen stand, das Licht auf seinem Gesicht spielt, die Haare leicht zerzaust. Sie erkannt in diesen kleinen Momenten Details, die Sie zuvor kaum wahrgenommen hat, die Art, wie seinen Kaffee umrührt, der Leichtstern runzeln, wenn nachdenkt, die sanft Art, wie lächelt. Als wirkt gleichzeitig vertraut und aufregend, und Sie kennt nicht anders, als in innerlich zu bewundern. Hier, sagt und reicht den dampfenden Becher. Fertig. Damit wir die Gedanken ordnen können Clara nam den Becher, spurt die warm durch ihr Hand ziehen. Danke, flüstert Sie. Sie nippt vorsichtig am Kaffee, während ihr Gedanken kreisen. Die Nahe, die Intimität der letzten Nacht, als gehen wie ein Traum, doch die Realität klopft leise in die Tür. Sie wasseint, dass die Welt draußen Sie bald einholen würde. Clara, begann Lucas schließlich, seine Stimme sanft, es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Etwas, das, kompliziert ist ein kleiner Stichter Zarge durch für Sie. Was meinst du, fragte Sie vorsichtig. Sie spürt, dass etwas in der Luft lag, das die Harmonie der letzten Stunden bedrohen könnte. Es geht mein Arbeit, und mein Familie, sagte während sich neben Sie setzend. Es ist nicht einfach, als unter ihnen hat zu bringen, und ich wollte dich nicht belasten. Aber es gibt Dinge, die du wissen musst Clara spürt, wie sich ein Noten in ihrem Bauch bildet. Was Gina, Lucas nam ihr Hand insane. Mein Familie ist traditionell. Sie haben erwartungen, die, kompliziert sind. Sie wissen nix von uns, von dem, was zwischen uns passiert. Ich wollte ehrlich sein, bever es zu spat ist die Wörtliesen Claras Hurst schneller Schoolegen, doch gleichzeitig spürt Sie die aufkommende Unsicherheit. Hinter verschlossenen Türen hatten Sie als geteilt, Leidenschaft, Nahe, Gefällt. Doch jetzt drohten außer Einflüsse, die Sie nicht kontrollieren konnten. Also, Sie werden uns nicht akzeptieren, fragte Sie leise. Vielleicht nicht sofort, antwortet Lucas. Es hängt davon ab, wie wir damit umgehen. Ich will dich nicht verlieren, aber ich kann nicht ignorieren, was außerhalb dieser Türen existiert Clara nicht, versucht die Welle aus Emotionen zu kontrollieren. Einerseits fühlt Sie sich verletzt, fast betrogen von den unausgesprochenen Hindernissen. Andererseits wasseint Sie, dass Lucas ehrlich zu ihr war, und das Vertrauen, das zwischen ihnen gewachsen war, wollte Sie nicht zerstören. Wir schaffen das, flüstert Sie schließlich, und ihr Stimme war fest. Wenn wir es wollen, können wir alles schaffen. Wir müssen nur zusammenhalten Lucas lächelt, und die warm seiner Hand auf ihrer berechtigte Sie. Zusammen durch während Sie die Wort sagten, spürten beide die Realität auf der Tischwelle. Es war nicht mehr nur die Leidenschaft, die Sie verband. Es waren erwartungen, Traditionen, außer Einflüsse, die Sie in Richtung drängen wollten, die nicht ihrem Herzen entsprach. Am Nachmittag klingelt Claras Telefon. Ein Blick auf das Display ließ ihr Herz kurz stehen,
Es war ihr best Freundin, Anna. Clara nam den Anrufen, und sofort schoss ihn Flut von Fragen durch Anna's Stimme. Clara, ich muss mit dir reden. Was passiert zwischen dir und Lukas? Ich have Dinge gehört. Dinge, die nicht ignoriert werden können, Clara schluckt. Was meinst du, fragte sie vorsichtig, bemut, ruhig zu bleiben. Es gibt Gerücht, sagte Anna, die Stimme aufgeregt. Lut reden, und ich will nicht, dass du verletzt wirst. Lukas, hat Verbindungen, Geheimnis, von denen du nichts weißt, Claras Herz stolpert. Die Wort treffen sie wie ein Schlag. Sie hat gespürt, dass Lukas Dinge nicht vollständig geteilt hat, seine Arbeit, seine Familie, aber das hier fühlt sich andersen. Etwas, das die Leidenschaft der letzten Tage infrage kennt. Sie bindet das Gespräch mit einem flauen Gefühl in der Magengend. Lukas bemerkt sofort, dass etwas nicht stimmt. Was ist los, fragte sanft, doch die Spannung war sofort spürbar. Clara stand auf, lief zum Fenster und sah hinaus auf die beletten Straßen der Stadt. Es gibt Gerücht, über dich, sagte sie schließlich. Menschen reden, und ich weiß nicht, was ich glauben soll. Lukas kam zu ihr, legt die Hand auf ihr Schultern. Clara, ich hab dich nicht belogen. Ich hab dich zurückhalten, uns zu schützen, aber ich werde dich niemals absichtlich verletzen. Aber warum gibt es dies Gerücht, fragte sie, ihr Stimme bettleicht. Was hast du mir nicht erzählt, selbst, sein Blick ernst. Es gibt Dinge in meinem Leben, die kompliziert sind. Verbindungen, Verpflichtungen. Verantwortungen, die ich nicht ändern kann. Ich will dich nicht einbeziehen, dich zu schützen, aber vielleicht war das ein Fehler. Clara spürt die Mischung aus Wut, Enttäuschung und Verständnis. Hinter verschlossenen Türen hatten sie nahe, Leidenschaft und Vertrauen geteilt, doch die Welt draußen fordert nun ihre Aufmerksamkeit. Sie wussten, dass dies ein entscheidender Moment war, sie mussten sich entscheiden, ob sie die äußeren Hindernisse gemeinsam überwinden oder ob die Realität starker war als ihr Gefühl. Lukas zog sie in ihn fest Umarmung. Wir werden einen Weg finden, flüstert Nicht für die Welt da draußen, sondern für uns. Clara lehnt sich in, spürt die Warm seines Körpers und die Sicherheit, die ihr vermittelt. Wir finden einen Weg, sagte sie leise. Doch tief in ihrem Inneren spürt sie die Voranung, dass die kommenden Tage Prüfungen bringen werden, Herausforderungen, die ihr Leidenschaft und ihr Vertrauen auf die Probe stellen werden. Hinter verschlossenen Türen waren sie stark, unantastbar. Aber draußen warteten Geheimnis, Erwartungen und Hindernisse, die als verandern könnten. Die Nacht hat sie zusammengeschweißt, die Leidenschaft ihr Herzen verbunden. Doch der Tag bracht neue Fragen, neue Spannungen und die Realität, die sie nicht länger ignorieren könnten. Hinter verschlossenen Türen hat ihr Liebe beginnen, doch die war Herausforderung lag noch vor innen. Die Tage nach dem unerwarteten Anruf von Anna hatten eine seltsame Mischung aus Spannung, Nahe und Unsicherheit in Claras Leben gebracht. Hinter verschlossenen Türen schien alles perfekt, die Leidenschaft, die sie mit Lukas teilt, war intensiver als je zuvor. Doch draußen wartet die Realität, und sie ließ sich nicht länger ignorieren. Clara saß am Kuchentis, einen heißen Kaffee in der Hand, während Lukas neben ihr stand. Die Still zwischen ihnen war dicht, weil unausgesprochener Gedanken. Sie hatten sich die letzten Tage viel erzählt, über Angst, Sehnsucht, Verpflichtungen. Doch das Gespräch mit Anna hat alles verändert, die Unsicherheit nagte an Clara, und Lukas wusste es. Wir müssen darüber reden, sagte sie schließlich. Ihr Stimme war ruhig, aber fest.
Über den Verpflichtungen, die Family, und über das, was angesagt hat Lukas nicht, sein mein Ernst. Ja. Es ist Zeit, dass du als weißt erzählt von den komplizierten Erwartungen seiner Family, von Traditionen, die in Binden, von Verantwortungen, die nicht ignorieren könnt. Sprach von Projekten, in denen arbeitet, von Geschäftspartnern, die Einfluss nahmen, und von einer Vergangenheit, die Schatten auf sein Gegenwart warf. Clara hort zu, spürt die Welle aus Emotionen, Sorge, Verständnis, aber auch ein leise Angst. Die Nachhase Lukas war intensiv, durch die Geheimnis, die sich langsam entfalteten, drohten, als sie verandern. Warum hast du mir das nicht früher gesagt, fragt die schließlich, ihr Stimme zittert leicht. Ich wollte dich schützen, antwortet Lukas sanft. Ich wollte, dass wir die Zeit, die wir haben, genießen, ohne dass die Welt uns belastet. Aber jetzt weiß ich, dass Ehrlichkeit wichtiger ist Clara nicht. Was saint, dass recht hat, durch ein Teil von Falt sich dennoch verletzt. Hinter verschlossenen Türen waren eins, durch draußen warteten Hindernisse, die beide herausforderten. Nachmittag klingelt Claras Telefon erneut. Dieses Mal war ihr Kollegin, die in einem Tonfall sprach, der Panik und Sorge zugleich variiert. Clara, du musst vorsichtig sein. Es geht Lukas, die Lut reden, und ich habe gesehen, das jemand versucht hat, Informationen über dich zu bekommen. Clara spurt, wie Hers rast. Fragt die durch ihr Stimme war ruhig im Gegensatz zu ihrem inneren Aufruhr. Ich weiß nicht genau, antwortet die Kollegin. Aber sieht so alsob Lukas Vergangenheit in Einhold. Sei vorsichtig, Clara. Könnt gefährlich werden die Wörtliesen erschauern. Hinter verschlossenen Türen hat sich sicher gefühlt, geborgen in Lukas Nahe. Durch draußen gab Kraft, die nicht kontrollieren konnten. Die Leidenschaft, die miteinander teilten, war real, aber die Realität droht, als sie komplizieren. Lukas bemerkt sofort die Veränderung in Claras Verhalten, die Sorge in ihren Augen. Was ist passiert? Fragte sanft. Clara erzählt ihm alles, von Anna, von den Generierten, von dem Anruf ihrer Kollegin. Lukas Gesicht verdunkelt sich, seine Augen werden ernst. Es scheint, dass mein Vergangenheit uns einholt, sagte leise. Aber ich werde dich nicht verlieren, Clara. Nicht direkt, nicht andere Menschen die Spannung zwischen ihnen war greifbar. Clara spürt die Mischung aus Leidenschaft, Angst und Schutzinstinkt, die Lukas ausstrahlt. Hinter verschlossenen Türen waren stark, aber draußen mussten sich Herausforderungen stellen, die nie erwartet hatten. Wir müssen vorsichtig sein, flüstert schließlich. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass die Welt zwischen uns kommt. Wir kämpfen zusammen. Clara nicht. Was saint, dass recht hat, durch die Unsicherheit bleib. Hinter verschlossenen Türen war alles klar, als leidenschaftlich, als intensiv. Draußen jedoch warteten Geheimnis, Erwartungen und Herausforderungen, die testen werden. Am Abend, als die Stadt in Goldens Licht getaucht wurde, saßen Clara und Lukas wieder auf dem Sofa. Die Leidenschaft der letzten Nacht war noch präsent, aber die mischt sich die Unsicherheit darunter. Jed Berührung, jeder Blick war geladen mit Emotionen, die über das bloße Verlangen hinausgingen. Clara, ich weiß, dass es schwer ist, begann Lukas, aber wir dürfen uns nicht von der Angst leiten lassen. Hinter verschlossenen Türen können wir unsere Welt erschaffen, wie wir wollen. Clara lehnt sich in, spürt seinen Herzschlag, die Warm seines Körpers. Ich weiß, aber es ist nicht leicht,
Lucas. Ich will dich, als en dir aber die Welt drossen, sie last uns keine Ruhe dann schaffen wir uns unsere Ruhe, sagt seine Stimme sanft und bestimmt. Hier, in diesem Raum, hinter diesen Türen, gehört als nur uns wir lassen uns nicht von Angsten zerreißen die Nacht brach hierin, und mit ihr die Verschmelzung aus Leidenschaft, Vertrauen und Nahe. Doch tief in ihrem Inneren wussten beide, dass die kommenden Tage Profungen bringen würden. Profungen, die ihr Liebe, ihr Hingabe und ihr Vertrauen auf die Probe stellen würden. Hinter verschlossenen Türen waren sie unbesiegbar, variant durch das Verlangen und die Leidenschaft, die sie teilten. Doch draußen worden Chitten aus der Vergangenheit, aus ihr Konflikt und Geheimnis, die darauf lauerten, als sie verandern. Clara spürt die Intensität von Lucas Nahe, die Verlockung der Nacht, und wussten zugleich, dass sie stark bleiben mussten. Jed Berührung, jeder Kuss war ein Versprechen, dass sie gemeinsam allen Hindernissen begegnen würden. Und waren die ersten Stern am Nachthimmel erscheinen, wussten beide, hinter verschlossenen Türen war ihr Liebe unantastbar, doch draußen warteten Herausforderungen, die sie nur zusammen überwinden konnten. Die Nacht war nicht nur ein Spiel aus Leidenschaft, sondern auch ein Test für Vertrauen, Mut und Hingabe. Die Stadt lag in der Stille der Nacht, doch in Claras Apartment herrscht ein Wirbel aus Emotionen, Leidenschaft und unausgesprochenen Gedanken. Die Tage nach den ersten Konflikten und Enthüllungen hatten die Nahe zwischen ihr und Lucas intensiviert, aber auch eine neue Dimension der Unsicherheit geschaffen. Hinter verschlossenen Türen war als intensiv, als lebendig, als voller Gefühl, doch draußen wartet die Realität, und sie ließ sich nicht länger ignorieren. Clara saß auf dem Sofa, die Beine eingezogen, während Lucas ihr gegenüberstand. Die Luft zwischen ihnen war elektrisierend, geladen mit der Spannung der letzten Tage. Wir müssen ehrlich sein, begann Lucas, seine Stimme tief und ruhig. Als auf den Tisch legen, kein Geheimnis mehr. Nicht für uns, nicht für die Zukunft. Clara nicht, ihr Hand zitterten leicht. Sie wusste, dass dies der Moment war, in dem sie entweder starker zusammenfinden oder sich von den äußeren Einflüssen trennen würden. Ich will alles wissen, sagte sie leise. Jed waret, auch die wetut Lucas trat naher, nahm ihr Hand in seine. Dan Horziu, es gibt Dinge aus meiner Vergangenheit, die du noch nicht kennst. Menschen, die mich beeinflussen, Entscheidungen, die ich treffen muss. Ich wollte dich schützen, aber ich habe dich nie belogen. Als, was ich dir versprochen habe, sollt uns bewahren, nicht zerstören. Clara spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Dan sag es mir. Jetzt erzählt von alten Verpflichtungen, von Menschen aus seinem Umfeld, die Einfluss auf seine Entscheidungen hatten, von Herausforderungen in seinem Leben, die weit über die Welt hinausgingen, die sie beide bisher kannten. Mit jedem Wort, das sprach, wuchs Claras Verständnis, aber auch das Bewusstsein, dass die Realität komplizierter war, als sie je gedacht hat. Und trotzdem, ich will bei dir sein, sagte Lucas, seine Augen fest auf ihr gerichtet. Trotz allem. Trotz der Hindernisse, trotz der Gerucht, trotz der Vergangenheit. Ich will, dass wir gemeinsam stark sind. Clara spürt Tränen in ihren Augen, Tränen der Erleichterung, der Freude, aber auch der Angst. Sie wusste, dass die Intensität ihrer Gefühle kein Spielerei war, es war Liebe, tief und unerschütterlich. Ich will auch bei dir sein, flüstert sie. Als überstehen, als erleben. Hinter verschlossenen Türen, aber auch draußen, in der Welt. Lucas zog sie in seinen Arm, und sie verschmalzen in einem Moment aus Leidenschaft und Zärtlichkeit. Die Stunden vergingen,
und mit jedem Kuss, jeder Berührung, jeder flüchtigen Berührungsspurten sie die Kraft ihrer Verbindung. Hinter verschlossenen Türen existiert eine Welt, die nur innen gehört, eine Welt, in der Vertrauen, Verlangen und Hingabe untrennbar miteinander verbunden wären. Doch es war nicht nur Leidenschaft, die sie verband. Es war Ehrlichkeit, das Ingestandnis der eigenen Angst, das Vertrauen, das sie sich aufeinander verlassen konnten. Klares spürt, dass dies nach der Höhepunkt ihrer Reise war, ein Mischung aus Feuer, Herdklopfen und innerer Sicherheit. Plötzlich klingelt Claras Telefon. Ein Blick auf das Display ließ sie kurz zusammenzucken, es war Anna. Mit einem tiefen Atemzug nahm sie den Anrufen. Clara, alles in Ordnung, fragte ihr Freundin, besorgt, aber auch erleichtert, dass Clara am anderen Ende war. Ja, alles ist gut, antwortet Clara, ihr Herz noch immer rasend. Wir haben alles geklärt, Anna seufzt hörbar. Ich bin froh, dass du ehrlich bist. Ich wollte nur sicherstellen, dass du niemandem vertraust, der es nicht verdient. Clara lächelt schwach. Ich habe gelernt, dass es mut erfordert, als auf den Tisch zu legen. Und das war Leidenschaft und Vertrauen nur dort existieren, wo Ehrlichkeit herrscht nachdem sie den Anruf beendet hat, want sich Clara wieder Lukas zu. Wir haben es geschafft, sagte sie leise. Wir haben alles ausgesprochen, alles geteilt. Ich glaube, wir können alles überstehen. Lukas nickt, sein Blick voller Warm und Liebe. Ja, und nix kann uns trennen. Hinter verschlossenen Türen oder draußen in der Welt, wir gehören zusammen. Die Nacht war noch jung, doch sie hatten bereits alles durchlebt, was sie bisher auseinander zu halten droht, Unsicherheit, Geheimnis, außer Einflüsse. Doch jetzt worden nur noch das Hier und Jetzt, die Leidenschaft und die Gewissheit, dass sie einander gefunden hatten. Clara spürt Lukas Hand auf ihrer Haut, die warm seiner Umarmung, das sanft Streichen seiner Finger durch ihr Haar. Jeder Moment war kostbar, jede Berührung intensiv, jede Nahe ein Versprechen für die Zukunft. Hinter verschlossenen Türen hatten sie nicht nur Leidenschaft geteilt, sie hatten Vertrauen, Ehrlichkeit und Liebe gefunden. Ich liebe dich, flüstert Lukas plötzlich, seine Stimme kaum mehr als ein Hauch. Clara spürt, wie Tränen in ihr Augen traten, Tränen der Freude und der Erleichterung. Ich liebe dich auch, antwortet sie, und ihr Wort waren ein Versprechen, das starker war als was sie je erlebt hatten. Die Stunden vergingen in einem Roche aus Nahe, Verlangen und Zärtlichkeit. Hinter verschlossenen Türen existiert nur sie beid, eine Welt voller Leidenschaft, aber auch voller Sicherheit, Verständnis und Liebe. Die Realität draußen kennt worden, denn in diesem Moment zählten nur sie und ihr Verbindung. Als der Morgenschließlich hereinbrach, lag Clara in Lukas' Armen, die Sonnenstrahlen fielen sanft auf ihr Gesicht. Sie spürt, dass sie gemeinsam alles überstehen konnten, die Hindernisse, die Gerecht, die Geheimnis der Vergangenheit. Hinter verschlossenen Türen hatten sie eine Welt erschaffen, die starker war als was die Außenwelt innen entgegen stellen konnte. Und waren die Stadt langsam erwacht, wussten beid, sie hatten nicht nur Leidenschaft gefunden, sondern auch Vertrauen, Ehrlichkeit und die Gewissheit, dass ihr Liebe jede Prüfung überstehen würde. Hinter verschlossenen Türen begann ihr Geschichte, und sie werden sie gemeinsam weiterschreiben, egal welche Herausforderungen draußen auf sie warteten. Die Nacht war vorbei, aber ihr Verbindung, ihr Leidenschaft und ihr Liebe waren starker als je zuvor. Hinter verschlossenen Türen hatten sie sich gefunden, und nun waren sie bereit, gemeinsam in die Welt hinauszutreten, bereit für alles, was kommen mocht.